at that time. យួនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននៃកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ Vietnam has declared that it respects the present border of Cambodia. ហើយក៏បានទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ Brevier ជាព្រំដែនសមុទ្រនៃកម្ពុជានិងយួន And Vietnam has also declared to recognize the Brevier Line as the sea border between our two countries. នៅឆ្នាំ1975ប្រតិភូកម្ពុជាទៅហាណូយលើកបញ្ហានេះឡើងវិញថាសូមឲ្យទទួលស្គាល់តែនឹងដដែល In June 1975, after the liberation, a delegation of Cambodia has visited Hanoi and raised again this problem and asked Vietnam to respect and recognize this border. យួនគេអត់ឆ្លើយគេអត់ជល់ពិភាក្សាលើបញ្ហានេះ The Vietnam side had not taken into consideration this problem. ប៉ុន្តែសូមជម្រាបលោកស្រីថាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាតូចតាចទេនេះគ្មានបញ្ហាទេ This border problem is a very small problem. That is not important. គឺគេចង់យកកម្ពុជាទាំងមូលទៅចរណបគេមក The real problem is that Vietnam want to take possession of the whole Cambodia, to put Cambodia under his thumb, ពីព្រោះគេធ្វើបានប្រទេសមួយជិតខាងទៅហើយ because Vietnam has always succeeded toward a neighboring country. ដូច្នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលឧបសគ្គធំគឺកម្ពុជាគេធ្វើមិនបាន So now the main obstacle for Vietnam is that Vietnam cannot succeed to take possession of Cambodia.